Only revolution, only victory, comrades. This is Comrade Atomny, and we are continuing on learning how to program and script inside the turn-based tactics Massive Assault 2 Phantom Rennaisance, or we call it the other way, Massive Assault Domination. Значит, только революция, только победа. С вами товарищ Атомный. Мы продолжаем изучать скрипты и программирование внутри лучшей отечественной пошаговой тактики Massive Assault Расцвет Лиги. Он также известен как Domination. Это стимовская версия. Для Massive Assault второй части, к сожалению, редактор скриптов и карт, который был открыт для первой части игры, не работает. И в ней произошли ряд изменений в скриптах и структуре файлов. Собственно, я вам сейчас это и покажу. Okay, so there was changes between the script's structure and the general design of the scripts and code in the game Massive Assault 2 Domination or Phantom Rennaisance from the previous chapter of the game. And the scenario editor that is available free in the network for the first game is not working with a second part of the game. So let's start with learning the structure of the game. В общем, начинаем изучать структуру игры. Here we see the folder. Вот, собственно, мы видим основную папку. And what is scenarios? We see here the scenarios and description as in the previous part. В общем, у нас папочка сценарий, как и в первой части игры, тоже здесь размещены, собственно, сценарии. You see, this is the single missions. Вот у нас одиночные миссии. Then we see the network battles, campaign and assault mode. Потом мы видим, что у нас есть кампания. Вот, за фантомов и за союза. This is two campaigns. For Phantom League and for the Free Nations Union. We see separate missions, видим отдельные миссии, and assault scenarios, и сценарии штурма. Now let's go to train. Зайдем в тренировку. You see here two files exist. In the first game there was 3 files in the game. So this DDS, this is the picture for the mission. And FCL is a combination of both setup file and file of scripts from the original game. В общем-то, здесь произошли изменения, в отличие от первого Massive Assault, да, который вы видели в предыдущих сериях. Это то, что здесь вместо 3 файлов теперь используется 2 файла. С точкой DDS расширения это у нас картинки, которые с фотошопом можно открыть. Вот. Они показывают миссию, да. А вот Train 01 SCL это уже у нас, собственно, совмещение файла с расположением всех войск и скрипта, что будет показываться и как в миссии. Let's open that up. Открываем. And you see what starts as usual as it starts. Well, you see the description is pretty different. Видите, что описание несколько другое. So let's check what it's inside. Посмотрим, что внутри. Scenario get properties. So it takes properties of scenario, uses some function. В общем, здесь у нас сценарий вызывает какую-то функцию взять параметры. Scenario set scenario type. У нас устанавливается тип сценария единичка. Я не знаю, какие есть виды сценариев. I don't know the types of scenario they are. Scenario title. Название сценария. SC Terrain 0100. What this is? In the previous chapter of the game, we had a text here in the game. And in this one, we have like the marks for the text file where all the lines are written down. В общем-то, здесь вот уже первое отличие бросается в глаза. То есть у нас нету названия, да, вот у нас title, у нас нету названия здесь именно миссии, да, а у нас есть вот какой-то SC Train 0100. Что это такое? Это метка в текстовом файле языковом на конкретную строку, где написано описание этой метки. So
Let's you show me where that is. So let's open again this file folder. Открываем снова структуру файлов and see the folder local. И видим папочку local. Open that up and here is misc.txt. И вот у нас файл misc.txt. We are opening that up and what we see here? We see the names of different marks. Мы видим текст, который идет при упоминании какого-то из метки. Guerrilla, that means guerrilla. Combat, combat. So let's find the training marks. Давайте попробуем найти здесь метку учебы. Tip, tip, tip. No, this is not wrong. This is all wrong. Это все неправильно. That, no, that's also not. Это тоже нет. Multiplayer. Что-то связанное с сетевой игрой. See this, again. Снова. So this is all the marks and this is connected to them lines. Вот у нас, значит, метки и линии, которые к ним. SC train 0100. Movement and combat. Let's see that again in train. Смотрим. SC-0100. Передвижение и сражение. But this refers not only to the text line, it also refers to the audio file. So if we go back to the folder, we can go to this data folder. В общем-то, на самом деле, эта метка в скрипте, она относится не только она относится к строке в текстовом файле и одновременно к файлу озвучки. Заходим в папочку Data и звуки. Okay, here we see sounds, scenarios, сценарии, trains 1, and we see SC trains 0102. И видим у нас тренировка 0102. Welcome to the testing ground, cadet. You will learn how to operate your units. So you hear that voice. Вы слышали этот голос. We see that then after. Посмотрим потом. So let's go to single player in the game. Смотрим в одиночную игру. Заходим в одиночную игре и тренировки. And training. We see the first mission. Мы видим первую миссию. That I can learn movement and combat. У нас передвижение и сражение. We see that here is the picture of the mission. And here is a description that this we play for Free Nations Union, FNU. Let's start. Начнем. Welcome to the testing ground, cadet. You will learn how to operate your units. So this is the first phrase we heard. Это первая фраза, которую мы услышали. Начнем с первого юнита. Your first task is to move your unit closer to the capital. Select your heavy bot with left mouse click. Значит, выбираем робот левой кнопкой мыши. Selected the bot. Where you can move your unit. Move your robot to the capital by clicking on the city. В общем-то, нам приказали передвинуть робота в город. Давайте попробуем передвинуть куда-то в другое место. Okay, let's try to move him somewhere else. Stop messing up. Follow the order. Слушайте приказы. Move your robot to the capital by clicking on the city. Let's try again. Еще раз попробуем. Stop messing up. Follow the order. Слушай приказы. Move your robot to the capital by clicking on the city. Да, готово. Excellent. The capital is captured. And now let's learn how to shoot. Теперь, собственно, учимся стрелять. UPS, land transport. You must destroy it. Наземный транспорт врага, нужно уничтожить его. With left mouse click. Снова выбираем бота кнопкой. Красный кружок показывает радиус атаки. Окей, let's move. Двигаемся. Прекрасно. Стреляем по врагу. Good. The enemy is destroyed. Well done. Враг уничтожен.
Окей, exit. Возвращаемся назад. So we've seen this mission. Мы увидели эту миссию. Now let's see the code. А теперь посмотрим на код. So go to train SCL1. This is the name of the map we already know. It is described here. В общем, вот у нас название карты, и оно уже здесь описано. Then we have scenario map, beatorum.dat. This is the map that would be opened by the scenario. Это название карты, которую откроет сценарий. All the maps are situated in the maps folder, and we can add the maps from the Massive Assault Network 2 to this game, and there is like a guide and a Steam on Massive Assault page, so you can watch that. В общем-то, в эту папочку можно добавить дополнительные карты из игрушки Massive Assault Network 2, то есть увеличив тем самым количество карт. Руководство на английском находится на странице Massive Assault в Steam. Кстати, она русскому сегменту недоступна, поэтому я через другие сегменты покупал. Okay, so this is done. Это готово. Next, scenario description. See terrain 0101. Значит, у нас идет метка из set terrain 010. You will learn how to operate your units. Okay, let's try. Move and combat PL. You will learn how to operate your PL units. Проверим вот так вот, как это будет работать. Let's check that out. Back. Let's go to training. Идем к тренировке. Do we need to restart? А нужно ли нам заново начинать? Let's check it out. Проверим. So, exit. Здорово. Let's check that out. Посмотрим. So the second part, it is we cannot modify the game on the fly. We need to reload, I guess. В общем-то, во второй части игры нам нужно перезагружаться. Yeah, we see the difference. Now it is movement and combat PL. And we will learn to operate your PL units. So we've added some text here. Мы добавили кое-какой текст сюда. And let's add this smile. Добавим еще вот этот смайлик. Okay, go next. Дальше идем. Scenario picture. Train 01 DDS. Картинка сценария, собственно, у нас говорится про сценарий 1 Train DDS. So here it is. Train 01 DDS. Вот у нас, собственно, эта картинка. Scenario I sort order. Сортировка сценария. So this is what number you will take in the list. Это какой номер он будет занимать в списке. Let's check that out. Проверим. If we change this. Если мы поменяем, and this is would be 02. И это будет второй. DDS back, назад, back. Okay, we have launched, and let's check it out. Проверим. So we see that we now have XD and a different picture. В общем-то, видим, что у нас теперь есть улыбочка XD и другая картинка. But we don't change the order of sorting. Но мы не изменили пока сортировку. I guess because we need to place something else. Думаю, потому что нужно поставить что-то... Ну, потому что не может быть два вторых. I think the problem is because there's two missions that place the second in the line. Okay, let's see what's next. Смотрим, что у нас дальше. Scenario. Show message boxes. STTT auto finish combat. False, 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 false. Okay, so this some messages that is will not show in this scenario, and they all set to false. В общем-то, это у нас сообщение о автозавершении боя, конец фазы боя, захват столицы, очистка территории. В общем, все сообщения, которые обычно выдаются в игре, они все выставлены в ложь, то есть они не будут показываться. Okay, so player, PT player, race humans, player, PT AI, race aliens. Let's switch that. Давайте изменим вот эту штуку. So now we will play as...
Aliens. Теперь мы будем играть за чужих. Aliens, this is representation and Phantom League. I guess on the early concepts of the game, there was like fight between humans and aliens. Я думаю, что для Лиги Фантомов метка стоит чужие. Наверное, это связано с тем, что в ранних версиях игры игру хотели делать, ну, про инопланетян, да, а получилось не про инопланетян. Okay, let's save this file like so. Сохраним вот этот файл без изменений вот так вот. And... Yeah. И сохраним в редакторе. Okay, so let's save it. Save it as train SCL. No, not text. Не текст у нас. All types, все типы. .scl. Да, его нужно сохранять в формате SCL. Okay, is that ready? Готово ли? Check the this thing. Yes, it's ready. Да, готово. So, original train mission. Let's cut it off. Давайте оригинальную тренировочную миссию вырежем и поставим сюда. So if we will mess around, we can go back. Если мы что-то напортачим, можем вернуться назад. So this is the same functions in original game. В общем, у нас такие же функции, как в оригинальной игре. Set initial camera. Okay, this is pretty common as for the original game. В общем, здесь у нас все то же, что и в оригинальной игре. I don't think we need those many numbers after the dot. Я думаю, нам не нужно столько на самом деле чисел после точек. So this is differentiated that this numbers I have toggled. Это нам покажет, что эти номера я изменил. Что на самом деле вот так вот. Окей. Okay, let be point 8. Пусть будет точка 8. Окей, good, хорошо. And this would be 0.5. А вот это будет точка 5. Окей, there are some other numbers. Есть еще какие-то числа. Окей. This one is good. Вот так вот хорошо. Let's save, сохраняемся. Then function initial mob. И затем вызывается функция мобилизации. So this is the mobilization, I guess. Start mob 1. Начинается мобилизация первого. Okay, so starting mobilization for the first player, I guess. Я думаю, это начало мобилизации для первого игрока. Show balance. Показать сообщение. 1-1, MBS Center. 2616. SC Train 1012. В общем-то, показывают сообщение 1-1. Я не помню, что это означает. I don't recall what those messages means. MBS Center, this is where the tail. This means it has no tail. Значит, это у нас нету хвостика у сообщения, ни слева, ни справа, оно по центру идет. This is the axis where the message is situated. Это у нас, собственно, эти самые соты, где расположено сообщение. And this is the text mark. А это у нас метка на текст. Is C-Train 0102. Значит, SC0102. Вот она у нас. Welcome to the testing ground, cadet. You will learn how to operate your units. Operate PL units. Move to the testing ground, cadet. You will learn how to operate PL units. Here we go. В общем-то, вот так вот мы поменяли. But this is a 0102. Но это у нас 0102. Let's check these sounds. Проверим звуки. So, in data, sounds. В дата звуки, let's check scenarios, scenarii, and train 1. Zero. So, we have a C0 train 0102. У нас есть файл SC train 0102. Show balance. Okay, so this also starts the sound file. Это, в общем-то, также начинает звуковой файл.
And show the message. И показывает сообщение. Set camera speed. Устанавливает скорость камеры. Fly camera. Перемещает камеру. Okay, let's edit this stuff. Отредактируем вот эту штуку. This is the same as in the original game. В общем, здесь те же самые штучки, что и в оригинальной игре, да. Ничего особо нового я здесь не вижу. So, let's cut this all off. Все вот это поудаляем. Okay, so we removed camera. Поменяли немного положение камеры. Let's put this 3. Тут 3 поставим, and this is just 1-0. Это просто 1-0. Show balance. Второе сообщение показывается, and that would be this one. With fucking unit. Давайте вот так вот сделаем, чтобы веселее было. Окей. Good, хорошо. Now, can we add some our line? Можем ли мы добавить свою собственную строку? For example, this we will add here. Вот здесь вот мы добавим. SC41. Your crappy task is to move your unit to the capital. Can you do it? Сможешь ли ты это сделать? And where this thing? Yeah. Okay, here we go. Вот так вот. Okay, 41. 41. So let's check this out. Поэтому проверим вот здесь вот. У нас есть 41. 41. And interesting what will change with the sounds. И посмотрим, что изменится со звуками. Arrow. Okay, this we show arrow. Вот у нас показывается show object arrow. Показываем стрелку. That gets the coordinates where it shows. Я думаю, вот это координаты, где показывается стрелка. This means color, I guess. Вот это, наверное, цвет. I don't know, не знаю. Arrow 1. Стрелка единичка. Or maybe it's show balance. Сообщение показывается. Hide object. Прячет объект. Okay, so this is means number of object. Это у нас номер объекта. It is 1. Это у нас один pause, пауза, finish mob. Конец мобилизации происходит. This is end of mobilization. Set camera. Выставляем снова камера. Function. On hex clicked. И смотрите, здесь у нас уже в файлах идут функции. So inside those files we also see the functions. What they are. Что у нас за функции? On hex clicked. Ага, при нажатии на соту. XY clicked unit select unit command. If get capital control 4 control green, then if command CMD select, then start mob 1 show x balance center C-train 106. Показывает сообщение, the highlighted spots are these where you can move your unit. То есть что-то он сообщает. If command CMD move, then x33 pause, stop, start mob, show balance. Else incorrect action. Ага, показывает неправильное сообщение. Okay, so you see this is a more sophisticated level of programming. В общем, здесь уже используется программирование, да, на LUA. И мы видим, что тут более сложные команды, да, установлены. Color green. Set capital control 4. Установить контроль над столицей 4. Green, зеленый. Okay, if is deployed. Если у нас что-то размещено, then if command select, then get distance, взять расстояние. This is number of the unit. Это у нас номер юнита. More than 2. Больше, чем 2. Start mob. Show x balance C-train 0A. 08A.
The red circle shows the fire range of the selected unit. The unit can only shoot at the enemies within that range. Ага, это у нас разные сообщения выдает. And конец. Command move. У нас передвижение есть. Incorrect action. Снова неправильное действие. Okay, so we have the functions about the scenario. У нас есть функции по сценарию. On update. На обновлении. Set selected unit. Установить войск воина. Capital control green. If then show 1011. Move your robot to the capital by clicking on the city. Ага, переместить на город. Is destroyed, get distance. 12. Сообщение 12. Shoot at the enemy UPS by clicking on it. Ага, здесь у нас все сообщается. Function on unit dead. Когда мертв юнит. Then pause one. Start mob. Начинаем мобилизацию. 10114. Сообщение 0114 выдает. Good, the enemy is destroyed. Отлично, враг уничтожен. Check for victory. Проверка победы. Is perished. Мертв. The return 1. Game result victory. Это победа. Game result defeated. Иначе поражение. Games no. On and turn. Наконец хода. Get capital control color green and is deployed 1. False. Then start mob. Ага, у нас начинается мобилизация. Function initial setup. Ага, а вот у нас функция установки. So country 4 alliance neutral. У нас она принадлежит нейтральная. Money 4, денег 4, money gorilla. Это на повстанцев, 4 money total revenue. Общее количество. Окей. Setup. Установить юнита 4098 HBot A. Like this. Вот так вот сделаем. HBot A. Окей, so next. Что у нас следующее? IE unit. If unit 1, then IE must not. And initial pause attraction 5-10. Okay, where is the command for putting the transport for the AI? Не увидел, где у нас транспорт ставится искусственным интеллектом. Okay, that's MBS left. Okay, here we go. The left tail у нас вот слева есть. And this would be right. А вот это будет справа, just to check, чтобы проверить. Okay, good, хорошо. So color red. Ставим цвет красный. Because we are red, поскольку мы красные. Select, okay. This is everything fine. Здесь у нас все пока хорошо. And train face combat. У нас стадия сражения. Prompting. Terrain. Смотрим разные on unit dead. Когда уничтожен враг. Color red. Get alive units amount. Color red. Okay, this is defeat. Это у нас поражение. Check victory. Проверка как победы. Color red. Так, у нас тоже здесь красный. Okay, I guess everything ready. Думаю, все готово. Let's restart the game and see what's going on. Перестартуем игру и посмотрим, что получается. So, let's see the training. Смотрим тренировку.
Okay, we see two different missions. У нас появилось две разные миссии. Now we see Phantom League. Теперь у нас есть миссия за Лигу Фантомов. Can we play that? Можно ли за нее сыграть? Let's start. Начнем. Welcome to the testing ground, cadet. You will learn how to operate your units. Okay, PL unit we see. У нас есть Let's подпись start юнита. with one unit. Yeah, text changed. Текст изменился. Your crappy task is to move your unit to the capital. Can you do it? Okay, so there is no voiceover for this. Для этого нету у нас голоса, but if we add, that would be check. Мы проверим, если добавить голос. We are defeated, General. Okay, we have defeated because something is not working good. В общем-то, мы проиграли, потому что что-то неправильно сработало. Welcome to the testing ground, cadet. You will learn how to operate your units. Okay, something with messed with the color. Что-то у нас с цветом не задалось. Let's check it out. Проверим. Perish game color red. Yes. Result game defeat. Да, может у нас где-то еще не установлено, собственно, цвет правильно. Interesting how to change the arrow color. Интересно, как у нас изменить цвет нашей стрелки. Окей, color, цвет. Color red, есть color... Окей, here it is. Вот у нас еще. Color red. Красный цвет. And next. Далее. Окей. Everything set to red. Все установлено в красный. Good, хорошо. So let's save, сохраним and let's restart. И запустим заново. Okay, let's use the training. Используем тренировку. Movement and combat. У нас тренировка и... Okay, let's start. Начинаем. Welcome to the testing ground. Yes, this is it. Это все. There's nothing to be ashamed of. Okay, so still defeat. Все еще поражение. Interesting why. Интересно почему. But we will see that in the next episode. Но увидим в этом следующем эпизоде. Only revolution, only victory, comrades. Только революция, только победа, товарищи.